Здравствуйте. Приближаемся к этому зданию. Там его дом. Он с женой там жил. Вот странно, это вообще реальность? Там, где ФБР, и где он здесь? Где реальность вообще? Если Кейси это вымышленный персонаж, да? Тогда как он появился в реальности, где Сага тоже есть? И Сага тоже не настоящая. И эта реальность тоже другая, да? А где настоящая тогда? Когда Сага допрашивала подозреваемых там в кафе, где встретила уже постаревшую Сару, тогда тоже реальность или нет? Потому что Гроу сказала, что ее дочь умерла. Все так запутанно и непонятно. О! Открылось. Было заперто. Но здесь ничего нет, как всегда. Давай. Вот так вот. Ну, пойдем. Что с припасами? Да, лечение есть, фонарик есть. Угу. Все вроде бы неплохо, да? Ну вот здесь что? Вот это вот. Кто знает? Ай-яй-яй. Так интересно. А может сходить или нет? Подождать? Не знаю. Блин. Что делать? Может сходить туда? Ну и ладно. Ой, изменилось. Опять звонит? The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Угу. Это тот, кто нам помогает. Или не помогает. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parламент-Тауэр? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Неужели? Жена тоже здесь. Вот фигня. Это плохо. Отголосок есть. Разговор, сохранение. Но здесь ничего нет, да? Здесь может какая-нибудь коровка быть? Нет? Конечно, нет. Идем.
Идем уже. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Uэйk, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Да, это плохо. Она может быть здесь. Как удобно, да? Даже кнопку не надо нажимать вообще. Иди сюда, говорит мне. Какой костюм у него, да? У меня штаны такие есть. Вот. Наваждение. This is photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Подобрать фото для плакатов на выставку. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Ничего нет. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Да, его не было. Alice's video camera. No memory card inside. Видеодокумент на экранах. Экран. Экран. Основная цель темной обители. Это как так? Что происходит? Может, она выбралась? Уже она спаслась и потом начала искать его. И делала свое расследование, да? Part 1. Часть первая. Part 1. What was Alice working on? Она искала тебя. Это очевидно.
photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? У нее там в комнате лампа почти не работала уже. Да, это сущность. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Но кто-то был все-таки.
Вот так вот. Круг, значит, да? Он вошел, и сущность вселилась в него, да? Ну, посмотрим. А может и нет. Это как? Что? Не понимаю. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Braight Fall's. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Кто там ходит? Слышу я. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Теперь за нее, да? Ой-ой-ой. It's insane. And there's so much of it. Да, это многое объясняет. Очень много. Это комната, это ее комната. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness,
Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Мне здесь не нравится. Не знаю почему. Эта комната была закрыта. А теперь открыта. А, точно. Что у меня тут вообще? Это что такое? Я и забыл, что у меня есть что-то. Пистолет, дробовик, лечение. Лечение. Есть очень дорогое лечение, конечно. Давай сюда. Это что? А, это патрон. Ну, здесь ничего так маловато всего, если так подумать, только 5 этих. Ой. Ладно, сохранимся сюда. Вот. Как интересно. То же самая комната. Угу. Досье. Ну давай. Но сначала здесь. Welcome back, and boy, do we have some breaking news that's sure to knock your Я не понимаю, я это слышал уже. И все равно они... Странно. Ну да, это то же самое. Досье. Давай посмотрим. Культ из Щелкунчик. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Угу. Ну, смотрим. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Да. Вот члена культа, да? Да, это так.
Что это? Схрон, найденный уровень. Схрон. Еще один, да. Угу, еще один. Ну давай. И здесь у нас психология культистов. Кто в него? Это он. Doesn't make sense. Как так? Символы? Это я не понимаю, почему. Кто в него входит? Он входит. Он не цель. Что? Непонятно. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? О, божечки. Темный обитель. Как история меняет реальность? Есть правила. Да. Это что? Темная сущность. Ладно, идем. Следующий. Как много. Кажется, фонарик ослабляет одержимых. Да, так и есть. Угу. Свети и темная сущность. Свет и темная сущность. Свет и темная сущность. Ну как? Нет. Странный ты. Это бесполезно. Нет? Почему нет? Почему? Ну вот почему вот? Мне это логично. Вообще-то. Бесит. Это что, еще одно? Бред какой-то. Не подходит. Значит, это сюда. Это тоже сюда. Тогда это постой-ка. Нет. Мне все это нелогично вообще. Вообще нелогично. Нет. Это мне... No. No. Скретч и темная сущность. Одна и то же. Это здесь. Это страницы. А где мне их? Где? Ну где мне их? Куда?
doesn't make sense. Да никуда не подходит. Что здесь? Странная реальность. Темная обитель. Нет. Чё? На будущее. Что-то пропустил. Ящик. А сколько их? Еще 4. Регион Брайт Фоллс. То их повсюду. Конечно, здесь еще есть, но это на будущее. Здесь заперто. Мне еще отвертка нужна. Болторез нужен. Блин. Еще есть. Вот здесь есть компьютер, который хочет от меня пароля. Цель. Ладно вы. Okay, Mr. Uэйк. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Ладно, буду. Но возьми уже. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Но зачем тебе эта страница, если ты уже знаешь, что там написано? Странновато. Это только здесь. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Есть еще это. Она на будущее, да? It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Uэйk. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Что это? Сменить реальность?
presence had stopped me. Да, так и есть. Но I had seen the title page of another manuscript, Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar, important. I had to find it. I would write a new draft of initiation to reach Parlement-Tauэр using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. опять я здесь. Welcome. Здорово. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness. It could not be opened on this side. The story of the journey of Alan Wake, the musical. Just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Все закрыто. Что мне делать? Ясненько. Могу. Опять сюда, да? Ладно. Опять сюда. Что? What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Что это? Это братья Торы, как они там себя называли? Да, это они. Come on in the listen, lost words you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness you're lying.
Что тут скажешь? And the award goes to Alan Uwaick. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much. I had to get away. Ух, музыка дает. Мистика. Просто мистика. О, нет. Вот это плохо. He could write a new story like Tom Zane before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
меня фонарика нет. Черт! Ну это кошмар. Не, наверх, да? Бесконечное дело. Вот, я вернулся. Теперь все хорошо, все спокойно. Говоришь, неплохо? Да, неплохо. Только лечения нет. Вот это плохо. Сыграть в мюзикле. О, замечательно. Ладно, на этом остановимся.
Да, следующий.